Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем рисовать зимние пейзажи. Hello friends, and today we're going to continue drawing the winter. Мы будем такой рисовать закат, река. Он сложный тем, что небольшие контрасты. Здесь разные цвета, но если прищуриться, не очень сильно заметен контраст, но будем как-то справляться. So here's the reference of the painting that we're going to do today. The river, the sunset, and the only difficult thing is that there is no such thing as a very difficult contrast in this work. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello, friends! Before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue.
Возможно, позднее я затемню вот эту часть, потому что из-за того, как сработала соль, соль высветлила бумагу, и я ошиблась в тоне. Но это большой риск. Возможно, я рискну, возможно, нет. И еще раз я с вами прощаюсь. Пока-пока. And bye-bye again. See you next lesson. Goodbye, goodbye.